Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Please. Thank you, sir. Your full name? Amogh Veluri, sir. Amogh Veluri. Tell us about yourself. Good morning, sir. My name is Amogh. I hail from a village called Chiburpalli in Vijayanaram district. I recently completed my post-graduation in Artificial Intelligence and Machine Learning from Andhra University. I have a younger sibling, a non-identical twin brother. He is currently pursuing his MBA in Andhra University. You are from Vijayanaram district. Yes. Chiburpalli. Yes. What is Garbidi famous for? Sir, we used to have a faker factory, ferroalloys factory under the ownership of Sri Sharaf Garu. Okay. Is it still? It's currently defunct, sir, due to outstanding debts from the companies. Okay. What is Nellimarla famous for? Sir, Nellimarla is famous for a jute factory, sir, as far as I remember, but I do not know the complete knowledge with regard to it. Okay. Vijayanaram district is famous for cultural events. Can you name some? Sir, with music is one of the most famous proponents that Vijayanaram district is famous for, sir. The Bobbili Veena has the GI tag, sir, and the Vijayanaram Music College was established under the leadership of the Raja as well as Dwara Venkat Swami Naidu, sir. Famous musicians such as Sri Ghantasala Garu and P. Sushila Garu have graduated from that college, sir. You heard about Harikada? Yes, sir. Sri Advatla Narayana Das Garu also hails from Vijayanaram district and he is known as Harikada Pitamaha. Why later so many years, recent years, nobody is producing the same institute? Once stalwarts are there, now. Yes, sir. One main reason is the westernization culture that is being adopted slowly, and also a lack of support for the college is also a major factor for the decrease in the number of proficients that are being graduating from the college. But the colleges are still pursuing now. Yes, sir, but they are not at their glory days, sir, one can say. Are there any reasons, particular reasons, or only modernization and? I do not know the complete with respect to particular reasons. You are from artificial intelligence and machine learning. Is artificial learning AI dominating the world in future? As per IMF, record 40% of the jobs will be removed in the forthcoming years. Is it true? Are there any remedies? I would like to modify the statement, sir. I don't think the jobs will be removed, sir, but the nature of the jobs will modify, sir. They'll become a higher level of jobs. So that means they'll require a higher level of expertise in order to carry on with the same jobs. It is similar. It is cyclical process that is similar to the IT revolution that we have witnessed, sir. When updating or accounting jobs used to be there. After the IT revolution, they became a higher level of jobs wherein automation as well as the normal entry level jobs came up, sir. Similarly, AI will improve the quality of the jobs, sir, but I don't think many 40% jobs would not be removed. Okay. In the field of creativity also, AI using nowadays very high number of usages are there. Yes. What about your view on that? Yes, sir. Recently, we have witnessed several incidents with respect to creativity. So the Ghibli trend, or a Kannada movie being entirely produced by AI, and also the lawsuit from Taylor Swift regarding to usage of AI for it is certainly a gray area, sir, because we do not have the appropriate regulations. Creative artists will definitely fight for their copyrights or the intellectual property. But utilization of AI, while it denotes the development of creativity, it also reduces the value of human intrinsic art that is being created, sir. And consultation and legislation is necessary because if not, it will become a much bigger problem in the future. How can AI can be utilized in governance if you become a Group-1 officer? There are several mechanisms, sir. The first would be for revenue collection, sir. Different areas of lapses can be seen, sir. That is any wrongdoings or any fault or regions wherein the appropriate revenue mechanism is not being generated can be identified through cluster recognition. And using that pattern, we can take the appropriate measures in order to generate the revenue.
The next major one that I would utilize is in disaster management, sir. Especially my district is born to several disasters. Disaster management with respect to AI can see the past patterns and then also estimate the future, that is future disasters that are impending upon the district, and I can take the appropriate measures and reduce, and not completely eliminate, but I can reduce the monetary and the infrastructure loss that can be generated. Okay, what is the particular favorite tool to you? Sir, I prefer Google Gemini, sir, because it has the latest data, and recently they released their Flash agent, sir. It is industry leading with respect to content aggregation as well as content generation. And it is integrated with Imagen 3 and VO, which are image generating and video generating tools. Okay. So in the state of Andhra Pradesh, so can you mention important initiatives taken by present government to improve the quality education? Yes, sir. Recently, a report was released that AP is lagging behind in the literacy rate, sir. The government has taken several steps to improve the situation of education, right from the foundational level to higher university level, sir. With respect to school enrollment ratio, the Talliki Vandanam scheme has, the amounts have been dispersed to the beneficiaries, sir. Then recently, the LEAP program has been announced by the government, that is Learning Excellence in Andhra Pradesh, in order to ensure foundational literacy development in coordination with the Nipun program of the central government, sir. Then we also have the Sarvepalli Radhakrishnan kids distribution and the midday meal scheme, all of which incentivize school going as well as learning foundational development, sir. The No Bag Day initiative has also been taken during Saturdays in order to improve holistic learning of the children, sir. When it comes to higher education, sir, we have the overseas scholarship, post-metric scholarship, as well as hostel disbursements. What are the main challenges in our state related to education? With respect to education, sir, the major problem that has been identified has been the growing number of dropouts, especially post 10th class, sir. With respect to not continuing in intermediate education, and the brain drain is also being witnessed, especially after completion of undergraduation. What is Mission Akshara Mission? Sorry, Mission Akshara. I am not able to recollect in this time. Sorry. Okay. Can you explain the roles and responsibilities of district collector? District collector. Yes. He is the revenue magistrate and the district magistrate, sir. He has to coordinate with all the revenue officials in the district and is also necessary for maintaining disaster management, district disaster management authority head as well, sir. He also oversees the various administrative officials under his hierarchies. What do you know about Auto GPT? Pardon. Auto GPT. What do you know about Auto GPT? Sir, I have heard about it, sir, but I do not have the complete knowledge, sir. It is a generative transformer technology that is similar to ChatGPT, sir. But I do not have the complete knowledge. Is it agentic or generative? It is agentic, sir, as far as I know. Okay. And you know in and out about AI, artificial intelligence. I think in what way AI can be controlled for better society? For a better society, sir, the major problem that we are witnessing with respect to AI is intrinsic cultural bias, sir. Most of the AI that is being developed today is through Western thought, and this is leading to a bias, especially against Eastern societies as well as African societies. The next major one would be easy apprehension of knowledge, sir. It is taking in whatever knowledge is being given to it, sir, without appropriation of whether it is true or false, sir. This would lead to several false news incidents and panic situations, sir. Both of these are the major problems with respect to AI, sir. And then accessibility is also quite important, sir. It should be available in all languages as well. Amogh, are you aware of Swarnandhra program? Yes, ma'am. Swarnandhra program is the vision for 2047 that has been given by our Honorable Chief Minister. Is it in line with the Vikasit Bharat? While it prioritizes our state's needs, ma'am, it is implicitly aligned with the. Can you mention what is the alignment with Vikasit Bharat?
With respect to Vikasit Bharat, ma'am, the major pillars of society has been seen as the unemployed, farmers, women, and the needy. There are goals that are present in our Swarnandhra program, ma'am, such as reducing unemployment, increasing infrastructure, waste management, as well as introduction of new deep tech technologies, all of which are aligned with the basic pillars of Vikasit Bharat, as well as the drivers such as manufacturing, investing in growth, and yes. So, how do you think you can use AI or machine learning to increase the infrastructure or to build capital like we are trying to build Amravati? Yes, ma'am. The first major step that I can take is with respect to the planning stage. Human planners have been in the works for several years, ma'am, but AI can take all their learnings and can give the most optimized route for infrastructure development, ma'am. The other major thing that can be utilized is for fallbacks. In case of any disaster or in case of any mistake during the infrastructure development, the fallback measures can be utilized with the help of AI. And the AI uses the data that we are updating, no? Yes. So it doesn't have a real-time data. So how will you be able to come across or solve that challenge? Ma'am, we can integrate other technologies such as IoT, Internet of Things, and using the sensors in those things, along with drone technology for real-time visualization. And we can use the real-time data can be updated to the AI models that we are utilizing. Hi Amogh, I think when Sir asked you said that Bobili Veena is famous. Do you know what is the wood that is being used in its manufacturing? I do not have knowledge regarding the exact woods. Okay, right. So you have also attempted Telangana Group-1. Yes. So why are you attempting APPSC Group-1 after achieving that? Sir, actually my priority has been with respect to Andhra Pradesh Group-1. Sir, I already gave an attempt in 2023. Sir. I missed the call for interview last time by half a mark. The last time our mains were postponed in September, sir, and Telangana mains was in October, sir. So I felt it would be a good practice mechanism, especially because most of the syllabus as well as the writing mechanisms are same. So I gave an attempt, sir, and I was happy that I got a rank. But my priority has been Andhra Pradesh. Okay, it seems that you have good knowledge on Telangana society and AP society, right? So what are the major changes that you have observed in both the societies? What are the major differences that you have observed, not the changes? What are the major differences you have observed? Sir, I personally have seen and observed that Telangana society has been more outgoing as well as outspoken as compared to our Andhra society. With respect to their unity, I feel Telangana society has a feeling of belonging that is more visible in their actions. So do you think Andhra Pradesh people do not have belongingness? I did not mean like that, sir. It is just that it is more visible in the Telangana society, sir. But we also have come together to redevelop our state, sir. That shows our unity as well. How did you come to that conclusion? Can you give any example? Sir, examples would be the relatives. My father's side relatives live here, sir, whereas my mother's side relatives live there. The interaction with them and their friends and their... Regarding the belongingness. The belongingness can be seen especially during the Telangana movement, sir, and the opposite Samaikandra movement that was taken. Okay, Samaikandra movement was not successful because of not having the belongingness. Not because of belongingness, but because of different interests being propagated among different individuals. So you have graduated from Andhra University. Yes. I think this is the centenary year of Andhra University, if I am not wrong. It is starting now, sir. 2026 is the centenary celebrations. Okay, so it is the starting of centenary celebrations, right? Yes. So can you give the significance of Andhra University in our Andhra history? Sir, specifically with respect to Andhra history, I cannot give, sir, but it was the first major educational institution that was developed for our Andhra region through the Andhra University Act in erstwhile Madras Presidency, sir. It gave rise to prominent educationalists and engineers such as Sri Kattamanchi Ramalinga Reddy, Sri V.R.K.V. Rao. And it has also played a vital role in integration of educationists and as well as scientific institutions in our state, sir, being the premier institution that is being run by the state governments. Do you aware of Society for Elimination of Rural Poverty? Yes, sir. It is an institution that is being run in order to
reduce the levels of rural poverty in Andhra Pradesh, sir. It was, I do not know the exact year of establishment. What are the main functions of it? I am unable to recall. Previously, you worked for as a web developer, right? Yes. Then why you shifted to this public service domain? That was actually a freelancing job for my cousin's upcoming business school, sir. It was during the COVID time, and I was able to develop a website for them along with the learning management system from my home. What is the significance of Voltaire? Sir, with respect to Voltaire, there are the name Voltaire. There are two different theories, sir. The first one is that Voltaire was a collector or a revenue officer from the British era, and he helped for the development of Visakhapatnam area during the British era times. And to honor his legacy, the region of Visakhapatnam was also called as Voltaire. Another name that is another story behind the name Voltaire is that the topography of rivers that drain into the sea near the Visakhapatnam area are seen to have a sloping effect, it seems, sir. And so in Telugu, they are called as Valteru, Valutunna Eru. And that Valteru became Voltaire through English accents. Okay. And what are the plans for the Amaravati capital city towards urban flooding? Towards? Urban flooding. Sir, sustainable city management has been taken up as told by our municipal minister, sir. Along with that, flooding mechanism areas and catchment areas are also being developed, especially due to the floods that we witnessed last year, sir. Experiences are being taken from that, and the green beds are being also developed in the city in order to act as catchment areas for the flood rivers. What about your parents? Sir, my father, Sri Raghav Garu, was a contractor, sir. He is currently not doing anything much, sir. My mother, Leela Garu, is a homemaker. So, have you heard of KGH? Yes, sir. King George Hospital is a very famous hospital in Visakhapatnam. It is also the oldest hospital in Visakhapatnam. I did go there once or twice. Reading room? Sir? Reading room? No. Sir. You don't know? Okay. Any other questions? So you are a graduate with President's Gold Medal, but you have shifted to the civil services. Yeah. So being a graduate, why did you shift towards civil services? Why is there a sudden shift? Sir, the shift is not sudden, sir. I had my ideas with respect to appearing for the civil services and trying for public service and for nation building, sir. But computer science is also my passion, sir. If you see my rewards, the IAO Olympiad is related to computer science, sir. So I have affinity for it since my childhood, sir. So anyways, I thought since it's an emerging field as well, I thought I would study computer science as well as pursue my chance for civil services. Okay, how can you bring your graduation knowledge in administrative mechanisms? Can you give me one or two aspects that you want to implement? Yes, sir. As ma'am asked before, utilization of AI in governance, I would like to use it especially to increase transparency in our system, sir. There are certain governance mechanisms that are still being manually written and manually being displayed. Utilization of AI will help reduce the burden as well as improve the process and time frame for completing these projects. Yeah, Amogh, your interview is over, Amogh. Thank you. So he is one of our beloved student and ranker from TGPSC. Very good. So, Amogh, మనం last time discuss చేసినప్పుడు కూడా your information is sometimes punishes ఓవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కదా, మీకు ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ స్పాంటేనియస్గా చెప్పేస్తుంటాం. లాస్ట్ టైం కూడా ఐ కాషన్ యూ టు టేక్ సమ్ పాస్ టు రియాక్ట్. డోంట్ గివ్ ఇన్స్టెంట్ రెడీ కుక్డ్ ఆన్సర్స్. Most of the answers appears like that only. It won't be appreciated sometimes. So I felt like that. ఎందుకంటే ప్రతిదీ ప్రిపేర్ అవుతాం, సో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అన్నీ ప్రాపర్గా ప్రిపరేషన్ అయ్యావు, అన్నీ అయ్యావు, కానీ బట్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్ టైం ఉంటుంది కదా. నీ పేరు ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా ఐఎమ్ అనేది లేదు, డైరెక్ట్గా అమ్మోఘ్ వేలూరు అని చెప్పేస్తావు. అది స్పాంటేనియస్ ఇన్స్టెంట్ రిప్లై ఉంది, అది నువ్వు రెక్టిఫై చేయట్లేదు, యు ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ దట్ వన్.
Other than that, there is nothing to be added to your interview except that one. Take some pause. అంటే 10 seconds అలా 10 తీసుకుందాం అని seconds కాదు, అనుకుంటున్నాను. కొంత న్యాచురల్ టైం టు రెస్పాండ్. మనం మీ మదర్ వచ్చి మాట్లాడినప్పుడు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి స్కూల్ టీచర్లు కూడా చెప్పేస్తుంటారు కానీ అమోఘ్ అన్నీ తెలుసు అని చెప్పేస్తుంటాడు అని కంప్లైంట్ చేస్తారు సార్ టీచర్లు కూడా. నేను ఎంత చెప్పినా వినడు, కొద్దిగా టైం తీసుకుంటే ఏది అడిగినా ఇన్స్టెంట్ రిప్లై ఇస్తాడు, ఇన్స్టెంట్ ఆన్సర్స్ ఇస్తాడు అనేసి ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ అగైన్ లాస్ట్ టైం రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అయింది. టేక్ సమ్ ఇన్స్టెంట్ ఆన్సర్స్ కంటే కూడా కొంత న్యాచురల్ టైం టు ప్రాసెస్ ఏ క్వశ్చన్కి అయినా. మరి అది ఫ్యూ సెకండ్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా స్లో డౌన్ అవ్వు. సో అదొక్కటి. అదర్ దెన్ దట్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీ కమ్యూనికేషన్ చాలా బాగుందండి. కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో బాగుంది. ఇది కాకపోతే ఏంటంటే ఒక 10% స్పీడ్ ఉంది. అది రెక్టిఫై చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే ఓవర్లాప్ అయిపోతుంది. క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఏదైతే ఉందో క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ లేనట్టుగా ఒక థాట్ మీద మీకు వేరే థాట్ వస్తుంది, దాన్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేసేస్తున్నారు స్పీడ్ వల్ల. దానివల్ల ఏంటంటే మీరు 2 విషయాలు ఒకేసారి చెప్తున్నట్టు అవుతుంది. ఒకటి అడిగిన తర్వాత దాన్ని ఇమీడియట్ గా క్లోజ్ చేసేయాలి. దాన్ని మీరు ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగారు సార్, ప్రశ్న అడిగారు ఏంటంటే ఆ ప్రశ్నకి కంటిన్యూషన్ ఎలా చెప్తున్నారంటే ఇంకా కంటిన్యూషన్ గా 2-3 minutes కంటిన్యూ, ఎస్ నో ఆర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు ఎస్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ టు నో. అలాగే అబ్రప్ట్ గా ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ పడతాయి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ పడినప్పుడు మీకు ఏంటంటే మీ దగ్గర కంటెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో టెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఒకే ప్రశ్నని వాళ్ళు కట్ చేయట్లేదు కదా అని చెప్పి మీరు చెప్పుకుంటూ వెళ్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే 2-3 minutes ఒక్కొక్క ఆన్సర్ అనేటప్పటికి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తగ్గిపోతాయి. అది ఒకటి. తర్వాత 1-to-1 చెప్తున్నారు, బోర్డు మొత్తాన్ని అడ్రస్ చేయట్లేదు. బోర్డు మొత్తాన్ని చూడాలి. మీరు ఎవరు ప్రశ్న అడిగినప్పటికీ బోర్డు మొత్తానికి ఆన్సర్ చేయాలి. సో అది ఒకటి. తర్వాత స్పీడ్ వలన క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ లోపిస్తుంది. ఇది మీరు ప్రిపేర్ అయిన ఆన్సర్ కి అన్ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్ కి తేడా బోర్డుకి తెలియకూడదు. ఎప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మీరు ఒక 10 ప్రశ్నలకి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు, ఏదో ఒక ప్రశ్నకి మీరు రెగ్యులర్ గా ఇచ్చే స్పీడ్ కన్నా కొంచెం స్లో అవుతున్నారు. ఇంకా బోర్డుకి పసిగడుతుంది దిస్ ఇస్ అన్ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్ అని చెప్పి. దాని మీద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దానికి ఏం చేయాలంటే మీరు ప్రిపేర్ అయిన ఆన్సర్ కి అన్ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్ కి సేమ్ స్పీడ్ లో ఆన్సర్ చేయాలి. ఆ సేమ్ టెంపో అంటారు చూసారా, ఆ టెంపోలో ఆన్సర్ చేస్తే దో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్. మీరు గ్యాప్ తీసుకుంటూ బ్రీత్ లో చెప్తూ ఉన్నారు అంటే దే కెనాట్ సెన్స్ ఇట్ దిస్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్ అని చెప్పి. మీరు అన్ప్రిపేర్డ్ ఆన్సర్ కూడా మీరు అదే టెంపోలో చెప్తారు. సో దట్ ఏమవుతుందంటే ఓవరాల్ గా యూ ప్రిపేర్డ్ వెల్ అనే ఫీల్ వస్తుంది వాళ్ళకి. సో యువర్ గ్రే ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బోర్డుకు తెలియకూడదు. తెలిస్తే దాని మీదే డీప్ డిగ్ చేస్తారు, అప్పుడు మీరు తేలిపోతారు. సో ఈ ఏరియాస్ మాత్రమే తెలిసి ఈ ఏరియాస్ తెలియదు, దీనికి సంబంధించిన ఐడియాస్ లేవు అని వాళ్ళకి మనం దొరకకుండా ఉండాలంటే దిస్ ఇస్ ద బెటర్ వే అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రశ్న అడగగానే టేక్ ఎ డీప్ బ్రీత్, దెన్ స్టార్ట్ 10 seconds 5 seconds దెన్ స్టార్ట్. ఆ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా డీప్ బ్రీత్ లోపల ఉంటుంది కదా, నెమ్మదిగా వదులుతూ మీ ఆన్సర్ చేస్తూ కూల్ గా, దెర్ ఇస్ నో రష్. కూల్ గా మీరు చెప్తున్న స్పీడ్ కన్నా ఒక 10% అంటే ఆల్మోస్ట్ యువర్ రన్నింగ్. బోర్డుని మీరు మీ వెనకాల పరిగెట్టిస్తున్నారు. అలా చేయొద్దు. అలా చేయకుండా స్లోగా చెప్పండి. అదర్వైజ్ ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఆ స్పీడ్ ఒకటి కంట్రోల్ చేసుకున్నారంటే కంటెంట్ ఉంది, క్లారిటీ ఉంది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ప్లీజింగ్ మేనర్ ఉంది. వాళ్ళకి ఏంటంటే నెమ్మదిగా చెప్పడం. తర్వాత ఒక ప్రశ్న అడిగారు. ఇప్పుడు సార్ అడిగినప్పుడు పాడన్ సార్ అనాలి. పాడన్ సార్ అనకుండా సేమ్ మీరు రిపీట్ చేశారు, సేమ్ వర్డ్ రిపీట్ చేశారు. అది ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అనాలి. అంటే ఏమవుతుందంటే ఆ వర్డ్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తారు మీకు వినబడలేదని చెప్పి. అలా కాకుండా ఆయన అన్నమాటనే మీరు అడిగితే ఏమవుతుందంటే యూ ట్రీట్ దెమ్ ఈక్వల్. అలా ఉండొద్దు. ఇదంతా బాగుందండి. నా సైడ్ నుంచి కంటెంట్ ఇస్ ఫుల్లీ లోడెడ్ అన్నట్లు అనిపిస్తుంది. సార్ చెప్పినట్లు నేను కూడా అదే నోట్ చేశాను. like 2 questions, particularly auto GPT అన్నప్పుడు and roles and responsibilities of district collector అన్నప్పుడు there is a clear difference between prepared and unprepared. సో అక్కడ మీరు చాలా గ్యాప్ వస్తుంది, ఆ ఫ్లో మెయింటైన్ చేయట్లేదు. సో సార్ చెప్పినట్లు నీడ్ టు బి మెయింటైన్, బ్యాలెన్స్గా ఉంటే అది ప్రిపేర్డ్ అనేది డిఫరెన్స్ తెలియకుండా ఉండిపోతుంది. సో కొంచెం స్పీడ్ తగ్గించాలి. అండ్ రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆర్ వెల్ అండ్ గుడ్. బాడీ లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు, వాయిస్ అవ్వచ్చు, and all is performed better. Yeah. Thank you.
డిస్ట్రిక్ట్ ఇంకొంచెం తరువుగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆదిభట్ల నారాయణదాస్ గారు హరికథ పితామహుడు, ఆయన వదిలేశారు. ఆయన తర్వాత మీ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు కానీ, ఘంటసాల కానీ ఎవరైనా వస్తారు. ఫస్ట్ ఆయన, ఎందుకంటే ఒక ప్రక్రియని ఆయన తీసుకొచ్చారు. అది Amogh, same note, I have noted the same things. ఒకసారి మీరు because you instantly respond, defunct and అనేసారు. Defunct is a casual word that we use. So interview లో avoid such casual words. Apart from that, the rest is been noted. అమోఘ్, మీరు అది ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలా? ఆ లేదు థర్డ్ సార్, అది తీసేస్తాను ఇప్పుడు మా తీసేయాలి. ఎందుకంటే దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ వేరే వాడికి షిఫ్ట్ అయిపోయాను. ఖచ్చితంగా మీ రిలీజియస్ ఇష్యూస్ అనే అడుగుతారు. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ఫోటో అనేది అది క్లీన్ కాదు షేవ్ లో అది ఇక్కడ సూట్ లో పెట్టండి. ఈ రెండు అలాగే. బేసిక్. ఆ. తర్వాత మీ డాఫ్ మీద ఇంకా మీరు డీప్ గా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే బొబ్బిలి వీణ అంత ఫేమస్ అయినప్పుడు దాని యొక్క వుడ్ అనేది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది. ఓకే, అలాంటివి కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళండి. ఇంకోటి, కొన్నిసార్లు మీకు మీరుగా సూప్ లో పడుతున్నారు, అంటే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ తీసుకొస్తున్నారు మీరు, దాని మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, లైక్ అంటే ఇన్ డెప్త్ గా మీరు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఎక్కువ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు అడగడానికి. సో క్రిస్ప్ గా చెప్పండి, అది ఒకటి. అండ్ చాలా గుడ్ ఫ్లో ఆఫ్ థాట్, గుడ్ కమ్యూనికేషన్, లోకల్ కమ్యూనిటీ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ చెప్పకండి, ఒకసారి చెప్తా గుడ్ మార్నింగ్ అంటే ఎవ్రీవన్ అని సార్స్ చెప్పండి. అందరు సార్స్ ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్ సార్స్ అని చెప్పేసి మేడం కూడా ఉన్నారు కదండి. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ అని చెప్పి చెప్పండి. అండ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఏంటి, ఆంధ్ర రాయలసీమ ప్యాక్ట్ లో ఖచ్చితంగా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ప్లేస్ మెయిన్ రోల్ అనమాట. ఓకే, అది హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూసుకోండి. మీరు ఏంటంటే హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఎడ్యుకేషన్ అచీవ్మెంట్స్ చెప్తున్నారు. మీరు అచీవ్మెంట్స్ అనేది అంటే యు ఆర్ టెలింగ్ వాట్ యు నో, యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ టు ద క్వశ్చన్. అది కొంచెం ఇష్యూ అంతే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్. డాప్ ఏరియాస్ ఖచ్చితంగా చూసుకోండి. బికాస్ అక్షరాంధ్ర కార్యక్రమం కానీ ఐ థింక్ 4-5 క్రూషియల్ ఆస్పెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ అని చెప్పేసారు. అవి చెప్పండి. ఓకే, రైట్. ఆల్ ది బెస్ట్. గుడ్ మార్నింగ్. కృష్ణ సార్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు, మంచి సజెషన్. మొన్న 1-to-1 చెప్పినప్పుడు సెషన్ తీసుకున్నాడు చూడు కృష్ణ సార్. కూర్చున్న తర్వాత లుక్ అట్ ది బోర్డ్ మెంబర్, ఎవరైతే మధ్యలో కూర్చుంటారో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. లుక్ అట్ రైట్ సైడ్, మేడం ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్. లుక్ అట్ లెఫ్ట్ సైడ్, ఇంకా సార్లు ఉంటే గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అంతే. 5 మంది ఉన్నారు అనుకో, 5 గుడ్ మార్నింగ్ కాదు, స్ట్రైట్ 1 గుడ్ మార్నింగ్, లెఫ్ట్ ఒకసారి, రైట్ ఒకసారి. కూర్చున్న తర్వాత అంటే కొన్ని చోట్ల ముందే చెప్పమంటున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత మీరేం చేస్తారు, ప్లీజ్ కమ్, మే కమిన్ సార్ అంటారు కదా, కమిన్ అని చెప్తారు. కూర్చున్న తర్వాత దెన్ యూ స్టార్ట్ గుడ్ మార్నింగ్. సో దట్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ సజెషన్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ హిమ్. కూర్చున్న తర్వాత దెన్ మనం ఏం చెప్తాం, సార్ ఆల్రెడీ ఉంటారు కాబట్టి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అండ్ బోర్డ్ చైర్పర్సన్ చెప్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తాం ఒక గుడ్ మార్నింగ్, రైట్ సైడ్ చూస్తాం ఒక గుడ్ మార్నింగ్. దెన్ దే విల్ ఆస్క్. అది హీ మెన్షన్. ఎందుకంటే ఇదే క్వశ్చన్ అందరూ హౌ టు గ్రీట్ అనే క్వశ్చన్ మొన్న మనం మాక్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా, సెషన్లో కూడా ఎలా గ్రీట్ చేయాలి, అటైర్ ఏంటి, హౌ టు కంక్లూడ్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో హీ మెన్షన్. సో వెళ్ళేటప్పుడు థ్యాంక్ యూ సార్, దెన్ హీ విల్ లీవ్. ఈ గ్లాసెస్ వేరే గ్లాసెస్ ఉన్నాయా? అంటే పవర్ ఎక్కువ సార్, థిక్నెస్ వల్ల కొంచెం థిక్ గ్లాసెస్. అలాంటప్పుడు మీరేం చదవడానికి మామూలుగా ప్రాబ్లం లేదు కదా. వితౌట్ గ్లాసెస్ ప్రాబ్లం, అది జోబులో పెట్టుకోండి. జోబులో పెట్టుకుని ఇచ్చేయండి. వితౌట్ గ్లాసెస్ అడ్జస్ట్ చేస్తేనే బెటర్ అని నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే గ్లాసెస్ వల్ల సమ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మిస్ అవుతాయి దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల. లేదు అంటే ఫ్రేమ్ కాకుండా రిమ్లెస్ ఉంటుంది కదా, సపోర్ట్ చేయొచ్చు సార్ థిక్ వల్ల. ఓకే, అలాంటప్పుడు ఇంకా ఇది వితౌట్ గ్లాసెస్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. మీరు చూసేది చదివేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఇబ్బంది లేకపోతే, అది ఇబ్బంది ఉందంటే నో ప్రాబ్లం, యూ కెన్ క్యారీ ఇట్. అంతా బాగుందండి. సిట్టింగ్ పోస్టర్ కూడా బాగుంది, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. మధ్యలో కదుపుతున్నారు చేతులు, మధ్యలో చేతులు కదుపుతున్నారు. అదే చేతులు కదుపుతున్నారు. ఇంకొకటి, బ్యాలెన్స్డ్ ఆన్సర్ తెలంగాణ ఏపీకి సంబంధించి అడిగినప్పుడు మీరు కావాలని, అంటే అది సొసైటల్ ఆస్పెక్ట్స్ అడిగినప్పుడు జాగ్రఫికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కానీ హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ కానీ ఇవి తీసుకొచ్చి సొసైటల్ డిఫరెన్సెస్ చెప్పండి. అంతే తప్ప మీరు బిలాంగింగ్నెస్ ఇలాంటివి చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే ఏదో ఒక కమ్యూనిటీ మీరు కించపరిచినట్టు.
అలాంటి బ్యాలెన్స్ ఆన్సర్స్ అనేవి ట్రై చేయండి. ఓకే. పర్టికులర్ గా ఆంధ్ర మూవ్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది, సమైక్యాంధ్ర మూవ్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది అంటే సమైక్యాంధ్ర మూవ్మెంట్ ఫెయిల్ కాలేదు, తెలంగాణ మూవ్మెంట్ సక్సెస్ అయింది. మీరు ఆ మాట చెప్పేశారు అనుకోండి, అక్కడికి ఆన్సర్ అయిపోతుంది. దాన్ని మీరు ఇంకేదో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, డ్రాగ్ చేస్తున్నారు, ఇంకేదో సపోర్ట్ చేస్తున్నారు, ఇంకేదో పాయింట్ చెప్తున్నారు, అదంతా. సో బి వెరీ సింపుల్, ఎస్ ఆర్ నో, మీ స్టాండ్ ఏంటి వాళ్ళకి అర్థం కావాలి. 1 or 2 సెంటెన్సెస్, సింపుల్ సెంటెన్సెస్. లెంది హెవీ సెంటెన్సెస్ చెప్తుంటే మీకు ఏంటంటే మీ అంతటా మీరు డ్రాగ్ అవుతుంటారు. అది నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ తగ్గిపోతాయి, మార్కులు తగ్గిపోతాయి. అది చూసుకోండి. మార్క్స్ ఇచ్చాం. మొన్న ఇచ్చింది తీసుకున్నావా? డాఫ్ మార్క్స్ మార్క్స్ వేసారు దాంట్లో. ఇది కూడా అందరూ వేస్తారు మేడం, అందరూ రాశారు. వాళ్ళు కామెంట్స్ కూడా లాస్ట్ టైం డాఫ్ లో ఏమొచ్చింది కాంపెన్సేషన్ ఇది సార్ అప్పుడు చూసుకోమన్నా. హ్యాండ్ మూమెంట్ అప్పటికంటే కొంచెం బెటర్ తగ్గింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అప్పుడప్పుడు లేసేస్తుంది. అన్ని కామెంట్స్ రాస్తారేమో. ఎప్పుడు 23 25 ఈరోజు 19 కదా. బాగుంది, ఓవరాల్ గా చేయొచ్చు. బట్ యువర్ ఓవర్లోడెడ్ ఆన్సర్ సమ్ టైమ్స్ విల్ గివ్ నెగటివ్. ఓవరాల్ గా యువర్ 21st ఇంకోటి ఇస్తావు, ఇచ్చేసి బయలుదేరేస్తావు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్.